Good morning, students. Welcome back to school processes, right? So I think everyone is fine with the health, right? Don't be having some negligence, right? Don't have negligence. Be cautious about health and take care of health. All right. So now coming back to again subject science. That is chapter number 6. How things change. I think we have started this chapter in our previous class in the month of September or October, right? So now what we'll do again, we are going to start right from the beginning of this chapter, right? Only one class was over on this chapter. So now what we'll be doing, we'll be again coming back to that whatever we had learned in this chapter number 6, how things change. Okay, we all know that change is the necessary thing that happens in the world. We all know that you were in the previous class, you were in class 5, and this year you were in class 6, and next year you are going to move to class 7, right? So there is a change. Then you were actually a small kid, then you grown, and now you are going to move to the high school. Means there is change is continuous. All right, and we also know that day is going to change into night, and whatever the ice is there, if it is kept in the sunlight or if that ice is heated, that ice also changes into water, right? So remember, the change is continuous thing that happens on the earth. Our hairs are growing, our nails are growing, right? Our body is also growing physically as well as mentally. So there is change. All right. So this change is going to affect the shape, size, then position. And also chemical composition. So whatever this change is there, it is going to affect all these kinds of change is going to take place, right? Initially, shape, size, position, color, state, as well as chemical composition. So these are the changes going to affect on all these factors. So shape, size, position, color, state and chemical composition, all these factors are going to be affected by this change. So how it is going to affect the shape? For example, we will take a rubber band. Alright, what we will do? We will take a rubber band. After taking that rubber band, what we are going to do? We are going to stretch it. Right? So rubber band is stretched. So when we are going to stretch that rubber band, there is change in the shape of that rubber band. Is that clear? So ಏನಾಗ್ತದೆ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಇರಬಹುದು ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶೇಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅವಾಗ
ಆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬೇರೆ ಶೇಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದಟ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, there is change in the shape of that rubber band. Whatever the object you have taken, there is change in the shape of that object. So what object we have taken? We have taken rubber band. So rubber band ನಾವು ತಗೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. Is this clear? So now next, coming to size of the object. So even size of the object is also going to be varied. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸೈಜ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಾಣಬಹುದು? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಬಲೂನ್. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಲೂನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಲೂನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವನ ಬಲೂನ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೋ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಬಲೂನ್ and we will blow air into it. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಬಲೂನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತುಂಬ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಬಲೂನಿಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತುಂಬ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಆ ಬಲೂನಿನ ಗಾತ್ರ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಕೋತ ಬರ್ತದೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಬಲೂನ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಬ್ಲೂ ಏರ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಲೂನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಇಟ್ ಇವನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಬಲೂನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಬಲೂನಿಗೆ ನಾವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದಾಗ ಆ ಬಲೂನ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಂತು. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೌ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಚೇಂಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸತೇಕ ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ನು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೋಸ್ ಪೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ were kept in the geometry box and then you will hold it in your hand and then you will start writing. Is this clear? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆನ್ನನ್ನ ನೀವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಬರಿತಾ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂತು, ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಹಂಗದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇರಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಾಲರ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅದನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಾಲದ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೇನು ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಬಾಲಿಗೆ ಒದ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು, ಆ ಬಾಲ್ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು, ಇಡೀ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಮ್ಯಾಚ್ ಚಾಲು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕಲರ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ? So how this change is going to affect the color of the object? Color of object ಅದು ಹೇಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ? ಓಕೆ, ಈಗ ಸಮ್ಮರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸೀಸನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಸೊ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ? ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಣ್ಣು ಆಗ್ಯದು ಇಲ್ಲೋ,
ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅದು ಹಣ್ಣು ಆಗದ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಹಣ್ಣು ಆಗ್ಯದ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಅದು ಹಣ್ಣು ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರ್ತದ? ಹಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏನ ಕಾಯಿ ಹಸಿ ಅದಾವ ಬಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಏನಿರ್ತದ? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ರೈಪ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಅನ್ರೈಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹಣ್ಣು ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು yellow in color. Is it clear? So an unripe mango changes its color on a ripening. So ripening andra ಹಣ್ಣು ಆಗಿದೆ. Unripe andra ಹಣ್ಣು ಆಗದೇ ಇರೋದು. ಹಣ್ಣು ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಕಲರ್ ಯಾವ್ದಿತ್ತು? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ, ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಫುಲ್ ಹಸಿರು ಇರ್ತವೆ, ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಹಣ್ಣು ಆಗ್ತದ ಅವಾಗ ಅದರ ಕಲರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. This is clear? So the next state, solid state, liquid state, gaseous state, that kind of state here, right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, for example, ice is solid in state. ಏನಾಗ್ತದ? ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಐಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀಜರ್ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆ ಐಸು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಐಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಏನಾಯ್ತು? ಐಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು? ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆ ಐಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗಾಯ್ತು? ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದು ಏನು ಐಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಐಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ the effect of state of object. Then last one, coming to chemical composition. So chemical composition ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೀಗ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇಪರ್, ಆ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೇನು ಪೇಪರನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿ ಆ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಆಶಸ್. ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಾವೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪೇಪರ್ಗಳಾಗಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಬೂದಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಶ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇಪರ್, it is going to turn, it is going to change into ashes once it is burnt. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Is this point clear? All right. So now change is going to affect all these factors: shape, size, position, color, state, as well as chemical composition of object. So these all are changed, and for that we have seen examples. All right. Okay.